Hello friends, today's topic of discussion is a homeopathic remedy, that is cyclamen europaeum. Common name of cyclamen europaeum is showbread. Neutral order or family of the cyclamen is Primulaceae. Preparation: the cyclamen tincture is mother tincture is prepared from the root which are gathered in a spring season. This cyclamen is a plant remedy. Here we discuss the reactions, feelings, mental general, physical general, keynotes, constitutions, and finally comparison of the cyclamen with the pulsatilla, and also the clinical conditions. So let's see what are the clinical conditions are there in cyclamen, or for what conditions we can use this remedy. Clinical conditions like anemia, bone pain, chlorosis, climatic sufferings, coryza, diplopia, dyspepsia, then antalgia, eye affections, headache, vertigo, writer's spasm, then heel pain, hiccup, menstrual irregularities, mental derangement, sickness of pregnancy, then prostatitis, rheumatism, strabismus, absence of thirst, urethritis, complaints after weaning. These are the clinical conditions for which we can think of cyclamen. This cyclamen remedy has traditional reputation as a remedy for the affections of uterus and appendages. That is why the cyclamen is also known as a female remedy. The latter proving have demonstrated the correctness of this, that the cyclamen having actions on the uterus as well as appendages. It is in a many way analogous to pulsatilla, means having similarity with the pulsatilla, and two symptoms are differ in cyclamen in pulsatilla are that a cyclamen having the aggravation in open air, and cyclamen remedy having the thirstlessness. Okay, in pulsatilla we found that open air ameliorates. Okay, now we discuss the constitution of cyclamen. What kind of personalities are there for which we can think of cyclamen as a remedy? It is suited to the phlegmatic temperament, blonde leucophlegmatic subject with chlorotic conditions and disinclination for labor, and they are easily fatigued. So you can say that anemic person or anemic weak exhausted personalities are the cyclamen personality. Patient having disinclination for work, for the labor, and easily they are getting fatigue because of this anemic condition or weakness of the body. Spatial senses are enfeebled or their functions are suspended. The six senses are not properly working, like hearing, vision, then taste, smell. These are the senses of a human body, and these senses are not properly working in cyclamen. Then debility, torpidity of a mind and body, means patient mentally as well as physically very weak and exhausted, and dullness of all the senses. Now we discuss the feeling of cyclamen personalities. Cyclamen person or a cyclamen female having the typical feeling as if she is a criminal. એવી ફિમેલને ઇન્ડિકેટ થાય સાયક્લામેન રેમેડી કે જેમને એવું લાગતું હોય કે એમને કંઈક ખોટું કર્યું છે. જે કંઈ પણ ખોટું થઈ રહ્યું છે એ એમના લીધે જ થઈ રહ્યું હોય એવી એમને ફિલિંગ હોય. કંઈ પણ ખરાબ થાય તો એ પોતાની જાતને એમને રિસ્પોન્સિબલ સમજે એ સિચ્યુએશન માટે. They are so much suppressed that they even don't reveal the crime that they have done. એટલા બધા સપ્રેસ્ડ થઈ ગયા હોય એમના ઇમોશન્સ કે
એ લોકો શું કર્યું છે, શેના લીધે એટલા ગિલ્ટી ફીલ કરે છે અને શેના માટે પોતાને રિસ્પોન્સિબલ સમજે છે એ પણ એ લોકો ડિક્લેર ના કરી શકતા હોય. સેમ ફિલિંગ ઓફ રિપ્રોચેસ કે મારા લીધે જ બધું કર્યું છે, આ બધું મેં જ કર્યું છે, મારા લીધે થયું છે, આઈ એમ ધ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન ફોર ધીસ સિચ્યુએશન, ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એક્ટ. તો એ સેમ ફિલિંગ ઓરમમેટ પર્સનાલિટીમાં પણ જોવા મળે છે. બટ ઓરમમેટ પર્સનાલિટીઝ આર વેરી ડ્યુટી બાઉન્ડ એન્ડ ડ્યુટીફુલ રેમેડી. ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ ઓર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓરિએન્ટેડ પર્સનાલિટી. બટ ઓરમ જે હોય છે તે ઓરમ મેટાલિકમ પર્સનાલિટીને ક્રિમિનલ ટાઈપ ઓફ ફિલિંગ નથી હોતી, એમને ગિલ્ટ નથી હોતી, એમને એવું નથી હોતું કે એમણે કંઈક ક્રાઇમ કર્યું છે. ઓકે, ક્રિમિનલ ફિલિંગ એને ક્યારે આવે? જ્યારે એવું લાગે કે એણે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી, પોતાની ડ્યુટી બરાબર નથી કરી, ત્યારે એમને એવી ક્રિમિનલ ટાઈપ ઓફ ફિલિંગ આવે, એમને એમ નથી આવતી. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અ માઇનર ડિફરન્સ બિટવીન ઓરમમેટ એન્ડ સાયક્લામેન ફિલિંગ. ક્રિમિનલ ફિલિંગ બંનેમાં છે, પણ સાયક્લામેનમાં એવું થાય છે એમને કે જે કંઈક પણ થઈ રહ્યું છે મારા લીધે થઈ રહ્યું છે, મેં કર્યું છે, એ સિચ્યુએશનમાં એ ઇન્વોલ્વ હોય કે ના હોય. જ્યારે ઓરમમેટ પર્સનાલિટી પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી, ડ્યુટીઝને મિસ કરે ત્યારે એમને ક્રિમિનલ ટાઈપ ઓફ ફિલિંગ આવે છે. સાયક્લામેન પર્સનાલિટીઝને એટલું બધું અંદરથી ગિલ્ટ ફીલ થાય, ક્રિમિનલ ફિલિંગ આવતી હોય છે, તો થિંક અબાઉટ ઇટ કે ત્યારે એમનું રિએક્શન કઈ ટાઈપનું હશે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં સાયક્લામેન પર્સનાલિટીઝ બીકમ વેરી ક્વાઇટ. એકદમ ચૂપચાપ થઈ જાય. દે ફીલ ટોટલી અલોન. કંપની ના ગમે, કંપની એવર્ઝન ટુ. સ્ટાર્ટ ફીલિંગ ગિલ્ટી. નો સોશિયલ કોન્ટેક્ટ્સ. ઓકે, they weeps when they are alone, tearful, imaginary grief. એવી પ્રોબ્લેમ કે તકલીફ જે હજી થઈ જ નથી એના વિશે એ લોકો વિચારીને રડતા હોય છે. સાયક્લામેન પર્સનાલિટીઝ ફ્યુચરના પ્રોબ્લેમ્સ, ફ્યુચરની તકલીફો વિચારીને એકલા હોય ત્યારે weeps when they are alone. Cyclamen personalities having terror of conscience. Conscience means morality. Then menstrual complaints of cyclamen is very important. The menses of cyclamen are too early, black, clotted and better by flow. During menses she is very much tearful, very restless. Weeping does not give any relief to the patient. Though patient weeps having weeping tendency, but this kind of weeping doesn't give any relief to the patient. Cyclamen are those kind of female who are anemic, who are chlorotic, જેને બહુ સ્કેન્ટી મેન્સીસ આવતું હોય કે જેને એમેનોરિયા થઈ ગયું હોય. Along with the amenorrhea, they suffer with the palpitation of heart or a heart complaints. Cyclamen patients are easily exhausted, weak, બહુ જ જલ્દી એમને ફિલિંગ થાય વીકનેસની because they are anemic, completely thirstless but they desire for lemonades. Thirstless remedy છે, there is no desire for water but they having the desire for lemonades. Then cyclamen has aversion to bread and butter. Cyclamen patients saliva taste salty. Cyclamen can be thought of in hiccup during pregnancy. Cyclamen is a very good remedy or very good medicine for the females who are virgin or non-pregnant female, those who have the milk in their breast. Then now about headache. The headache of cyclamen are worse in the morning. There is a flickering lights, flickering colors in front of their eyes during headache. All the complaints are cyclamen are increases in open air.
Now when you can thought of cyclamen, જ્યારે તમને એવી ફિમેલ મળે, ફિમેલ પેશન્ટ કે જેને એનિમિયા હોય, મેન્સ્ટ્રુઅલ ડિરેન્જમેન્ટ હોય, જેની સાથે સાથે હેડેક થતું હોય, વર્ટાઇગોની કમ્પ્લેન હોય, વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સીસ હોય, તો એવી ફિમેલ માટે તમે cyclamen વિચારી શકો. તો cyclamen person are tearful but peevish and irritable. But weeping gives no relief to the cyclamen. Again, I am repeating that. Cyclamen personalities are tearful. Even though they are tearful, they are peevish and irritable, and that kind of weeping and tearful mood not gives any kind of relief. In spite of that, in pulsatilla personalities are weepy, tearful, but weeping consolate them, give relief to them. Okay, amelioration આપે છે weeping conditions pulsatillaમાં. cyclamen personalitiesમાં aggravation છે ઓપન એરથી, જ્યારે પલ્સેટિલામાં ઓપન એર એમેલિયોરેશન જોવા મળે છે. બધી જ કમ્પ્લેનમાં લાઈક હેડેક ઓપન એર એમેલિયોરેશન, દેન જનરલ કમ્પ્લેન્સમાં પણ ઓપન એરમાં એમેલિયોરેશન જોવા મળે છે, જ્યારે cyclamenમાં એગ્રાવેશન એન્ડ ઓપન એર. The duration of action of cyclamen is about 14 to 20 days. Now we discuss the keynotes of cyclamen. Cyclamen is a remedy for acne in a young female who having the pruritus, which is better by scratching, and this acne are appear at the time of menstruations. So acne, itching over the acne, and that acne are appear over the menstruations, so you can think of cyclamen. Patient having ailments from suppressed grief and terror of conscience and from bad act committed. So the causative factor and ailments from of cyclamen remedy, cyclamen personalities are suppressed grief, any kind of sorrow, any kind of grief which is being suppressed forcefully, then other consequences may appear. Other causation is terror of conscience. Other is from the bad act committed. કંઈક ક્રાઇમ એમનાથી થઈ ગયું હોય, કંઈક ખોટું થઈ ગયું હોય, અથવા તો ના પણ થયું હોય તો પણ એમને કન્ટિન્યુઅસલી એ જ ફિલિંગ આવ્યા કરતી હોય છે કે some bad act is committed by them, and that guilt is continuously harassing them. Physical keynote of this cyclamen is a cramp-like contraction of right thumb and index finger. Right thumb અને index fingerમાં cramp-like contractions જોવા મળે છે cyclamen remedyમાં. Desire for lemonades, which we already discussed. Diarrhea after every cup of coffee. જ્યારે પણ પેશન્ટ કોફી કન્ઝ્યુમ કરે ત્યાર પછી પેશન્ટને ડાયરિયા થઈ જાય. So for that a remedy is cyclamen. Disturbance of vision is associated with gastric disturbances. Whenever patient having gastric disturbance, at that time only patient having the visual disturbances. Disturbed digestion with the very scanty saliva, flickering before eyes or dim vision or rising in the morning. Whenever patient rises in the morning, patient having flickering before the eyes and dim vision at the morning. Cyclamen is indicated for hiccup during pregnancy, which we already discussed, that patient having the hiccup during pregnancy, you can thought of cyclamen. Impaired vision, impaired smell, impaired the hearing sense as well as the taste sense. So we already discussed that the dullness of all the senses. So which are the senses which are being dull? So the vision, smell, hearing and the
Test sense of the cyclamen personalities are becoming dull or impaired. Menses of the cyclamen is early, profuse, black, clotted, membranous, without relief. Menstrual irregularity with megrim and blindness or fiery spots before eyes. So means ki along with the menstrual complaints, patient also having the visual disturbances. Pain of parts where bones lies near the surface. So patient having the bone pains. Pale, chlorotic, anemic, deranged menses accompanied by vertigo, headache and dim vision. So the cyclamen is indicated for a female who having the menstrual irregularity along with the vertigo, headache and dim vision. Patient seems to start all the times with dimness of the vision. Means whenever patient rises in the morning, patient having the dim vision. Saliva and all the food has a salty taste. Patient having satiety after a few mouthful of food. Whenever patient consume few mouthful, patient feels that stomach is full of food and he is completed his food. Then sneezing with the itching in ear. Another peculiarity of the cyclamen that patient having the sneezing along with that itching in the ear. Patient having typical feeling that she is alone in the world and she is persecuted by everyone. Okay. The cyclamen personality having visual illusion and flickering. Everything seems to be reeling around, but through the reeling, the solid furniture is seen seems normal and immovable. પેશન્ટને એવું ફીલ થતું હોય વિઝ્યુઅલ ઇલ્યુઝન છે કે બધું જ એની આજુબાજુ ફરી રહ્યું છે, બટ ધ સોલિડ ફર્નિચર લાઇક વુડન ફર્નિચર એ એની જગ્યા પર સ્ટેગ્નન્ટ સ્ટેબલ હોય. Okay, now walking in an open cold air is the most comfortable situation and most comfortable place for the cyclamen personality. Whenever cyclamen personality is having the menses and which are profuse, the mental symptoms are better. So these are the all symptomatology and details about the cyclamen personality. Hope you can understand it easily. Thank you.